I link this concept with our UPSC with a concept of general science which was there in our prelims. Okay. So ఒక ఐడియా ఉంటుందా మీకు క్రికెట్ మీద ఐడియా ఉందా కొంతమందికి? We have a misconception that there is a conception, it is a established conception that ఏమవుతుందంటే if two teams ఉంటాయి కదా, what generally two teams will do, team A, team B, క్రికెట్ మ్యాచ్ కామెంటరీ చెప్తున్నాను చూస్తున్నారా, అలా ఏం లేదు చూడండి, టీమ్ ఏ టీమ్ బి, ఆబ్వియస్లీ ఎనీ టీమ్ వన్ ద టాస్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ వింటర్ ఆర్ దిస్ టైమ్ ఆఫ్ మాన్సూన్ కానీ ఇలాంటి సీజన్లో విన్నప్పుడు వాట్ దే విల్ మోస్ట్లీ టేక్ ఈస్ బౌల్ ఫస్ట్. అవునా కాదా? సో తెలియని చెప్తాను, బట్ హూ నోస్, యూ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా రైట్, దే జనరలీ టేక్ వాట్, బౌలింగ్ ఫస్ట్. వై? డ్యూ అని ఉంటుంది అనుకుంటారు అంతే కదా. ఓకే ఫైన్. సో ఇన్ దిస్ కేటగిరీ, సో యా, వెదర్ అండ్ క్రికెట్, మిస్కన్సెప్షన్ టు వాట్, బౌల్ ఫస్ట్. సో ఫ్రమ్ త్రీ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి మనం చూసుకుందాం, ఫ్రమ్ ద బౌలర్స్ పర్స్పెక్టివ్, ఫ్రమ్ ద బ్యాటర్స్ పర్స్పెక్టివ్, ఫ్రమ్ ద ఫీల్డింగ్ పర్స్పెక్టివ్. రైట్, ఇఫ్ నువ్వు టాస్ గెలిచి ఫస్ట్ టైం కాకుండా నెక్స్ట్ టైం అంటే సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ అంటే ఈవినింగ్ టైంలో ఇఫ్ యూ బౌల్, ఆబ్వియస్లీ ఈవినింగ్ టైం యూ విల్ సీ వాట్, డ్యూ, దిస్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్, వాటర్ వేపర్, కండెన్సేషన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. రైట్, ఫ్రమ్ ద బౌలర్స్ పర్స్పెక్టివ్ వాట్ దే విల్ డూ, తీసుకొచ్చుకోండి. రైట్, ఇప్పుడు బౌల్ అనుకో ఇది. రైట్, ఏమైంది ఇక్కడ చేతిలో వాటర్ ఉన్నప్పుడు జారిపోద్దా? డ్యూయే కదా అది, సో జారిపోతుంది. ఫస్ట్ పాయింట్, మిస్కన్సెప్షన్, దీస్ ఆర్ ద కన్సెప్షన్. రైట్, సో జారిపోయింది కాబట్టి వీ నీడ్ టు స్వింగ్. రైట్, స్పిన్ వేయాలంటే స్వింగ్ చేయాలి, ఇలా వేసి బాల్ ఇలా తిరుగుతుంది కదా, సో స్పిన్ చేసినప్పుడు సో అవుతుంది అని చెప్పేసి ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ స్పిన్నర్స్. ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్, బాల్ వేసినప్పుడు బాల్ జారిపోతుంది అనుకుంటారు అనుకోరా? ఫాస్ట్గా వేయాలి కదా, ఇది వేసి పడేను ఏమనుకోకండి, ఫాస్ట్ వేసినప్పుడు జారిపోద్దా అనుకుంటారు. అండ్ దెర్ ఈజ్ అన్ స్వింగ్ అండ్ సీమ్ అంటారు అనమాట. బాల్ నీకు వేసినప్పుడు కింద పడి ఫాస్ట్ బాల్ వేసినప్పుడు అనమాట స్వింగ్ అవుతూ ఉంటుంది బాల్ గాల్లో కూడా. రైట్, అప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఈ బాల్ వెళ్తుంది కదా, దెర్ ఈజ్ అన్ కోల్డ్ టైంలో ఏమైందంటే ఎయిర్ డెన్సిటీ అని ఉంటుంది కదా, ఎయిర్కి డెన్సిటీ అని ఉంటుంది కదా, డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ కోల్డ్ ఫేస్ there will be an more dense air will be more denser. So when you throw the ball, obviously from the opposite side you'll feel that air, friction is there, we'll link with that, air will be there. So this air need to counter the opposite force, right? So obviously if this is dense air flowing it from the front face, obviously the ball will tilt or something, right? A small inch, half inch, something, right? This front side is called what? Turbulent phase. The back side which nothing will happen, that is called streamline phase. So due to the pressure difference, the ball will, for example, ila ellalసిన ball కొంచెం ఇలా తిరిగి వెళ్తుంది, కొంచెం minute variation will be there during the time of cold weather. This is the conception between the ball from the bowler's perspective, right? So bowling అయిపోయింది. Next one is batter. Bat తేలేదు ఏమనుకోకండి. So from the bat a thin layer will be formed, right? Dew అవుతుంది, ఎక్కడ ఉన్న ఏదైనా బాడీ బయట ఉంటే thin layer will be formed. What is the conception that ఈ థిన్ లేయర్ ఫామ్ అవ్వగానే బాల్ దీనికి తగలంగానే ఈజీగా 6 వెళ్ళిపోద్ది, ఈజీగా 4 వెళ్ళిపోద్ది అనుకుంటారు. So that is the reason why first they will choose who want to experience it, like who want to win the match. They generally take bowling as the first and batting as the second. ఎందుకంటే ఈవినింగ్ టైంలో డ్యూ ఉంటుంది, బాల్ కూడా ప్రతి ఒక్కటి 6 వెళ్తుంది అనుకుంటారు. రైట్, దిస్ ఇస్ ద మిస్కన్సెప్షన్, దిస్ ఇస్ ద కన్సెప్షన్. ఆబ్వియస్లీ యూ నో ఇట్, రైట్? వాటర్ వేపర్ కింద ఇవి ఉంటాయి, ఏంటవి ప్లాంట్స్ కదా, వాటిని ఏమంటారు, గడ్డి, వాట్ యూ కెన్ గ్రాస్. Obviously this grass has fine droplets, right, due to the condensation.
there will be a slippery surface. This is the general conception, right? So ultimately, what the article physics based చేసుకోవాల్సింది, what they have given is, it is not always correct. Why? Because they used a concept. You generally చిన్నప్పుడు మీరు చదివిన కాన్సెప్టే. What is that concept? Coefficient of friction. Any idea? చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు చదువుకోలేదా? చిన్నప్పుడు ఫిజిక్స్ అంతా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ లేకుండా ఎలా పాస్ అయ్యారు మీరు? ఎనీబడి ఫ్రమ్ ద ఎంపీసీ? ఎనీబడి ఇంటర్ క్వాలిఫైయర్ ఎవరన్నా? ఎంసెట్ రాశారు? ఎనీబడి హ్యాడ్ రిటర్న్ దిస్ ఎంసెట్ ఆర్ సంథింగ్ వితౌట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్? హౌ యూ పీపుల్? ఐ డోంట్ నో. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అయిపోయింది. బట్ రిమెంబర్, so this coefficient of friction can be of three types mostly. One is of static, kinetic, and this static, kinetic, in this there is a two concept. One is called body, another one is called rolling, right? For example, yeah, take this as a body, right? Two things, fine. If you want to move this, I need to apply some force, right? ఒక ఇనిషియల్ పాయింట్ నుంచి దీనికి మూవ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ కొంచెం ఎక్కువ ప్రెజర్ పెడతామా, తర్వాత ఒక పాయింట్ నుంచి ఇట్ విల్ బి ఈజీలీ మూవ్డ్, అవునా కదా? సో స్టాటిక్లో ఉన్నప్పుడు, స్టాటిక్ బాడీనే కదా ఇప్పుడు, ఈ స్టాటిక్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ప్రెజర్ పెట్టాలా లేదా? మనం మూవ్ చేయాలంటే ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉపయోగించాలా లేదా? సో స్టాటిక్లోనే ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుందా, ఆర్ ఎల్స్ డైనమిక్లో ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుందా? వెన్ విల్ బి దేర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్రిక్షన్? Static, right? This point you need to remember, right? Next point is dynamicness, right? So there are two things. First one is what? On a flat surface. On a flat surface with a rolling, like cylinder, for example, take this ball, right? Rolling అవుతుంది కదా. So point of contact తక్కువ ఉంటుంది, right? These points గుర్తుపెట్టుకోండి మైండ్లో. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు డూ యూ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే అనుకోండి, దెర్ ఇస్ అన్ వాటర్ ఫిలిం, వాటర్ వేసారు అనుకోండి ఎక్కువ. ఇఫ్ యూ పుట్ మోర్ వాటర్ ఇన్ టు యువర్ హ్యాండ్ ఆర్ ఎనీ సర్ఫేస్, రైట్, మోర్ వాటర్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీలీ స్లైడ్, రైట్? If there is very less amount of water, like 1 to 2 drops, it will be unable to move, right? You have an idea? ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారు? ఒక డ్రాప్లెట్ అతక్కుపోతుంది కదా వాటర్ తోటి కదలకుండా. గాట్ ఇట్? నౌ యూ గాట్ ద కాన్సెప్ట్. సో వాట్స్ దిస్ హోల్ థింగ్ ఈజ్ డీలింగ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సే ఈస్, వెన్ టూ బాడీస్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్, రైట్, టూ బాడీస్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక వాటర్ ఫిలిం అనేది ఇట్ షుడ్ బి మోర్, then only the ball or everything object will be slided more. ఎక్కువ జారిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు there will be more holding capacity, ఇంకా గ్రిప్ ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఈ కన్సెప్షన్ అనేది తెలీదు. సో రీసెంట్లీ ద ఫిజిక్స్ అనాలిసిస్ చేసి దే ఫైండ్ అవుట్ అనమాట. సో దాన్ని బట్టి ఇట్స్ ఎ మిస్కన్సెప్షన్. యూ కెన్ ఆల్సో యూటిలైజ్ దట్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. సో ఎంత గ్రిప్ పట్టుకుంటే ఎంత చేస్తే ఎంత ఉంటుందని చెప్పేది. సో దానికి, సో కమింగ్ టు హియర్, డ్యూ అండ్ క్రికెట్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ affects the friction if more water film and less water film. So I've already told you, right, if there is a more water film, more sliding, easy to slide. If there is a less water film, more friction will be there, right? This point is important. Coefficient of friction, this point is important. Coefficient of friction doubled when humidity increased by 20% and then decreased. What it means? It means increase in water content, right? At one point of time, up to 20%, it is there. It is beyond that, coefficient of friction will be reduced. Next one, why? Because if you see here, this is a cricket ball, right? So this is your hand or something, some holding
So these are the water particles, right? If you see the water particle, it is made up of what? H2O. So H2 is a positive particle, O is an negative particle. So with this positive and negative, it forms what? Hydrogen bonds, right? So our hydrogen bonds, do you know electrostatic force means? Anybody have idea what it is? What is electrostatic force? Minus into minus, plus into plus tells you. Do you have an idea? Do you have idea, right? Plus plus, plus, plus minus, minus, minus minus. So these అనేవి ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్స్ కాన్సెప్ట్స్లో తీసుకోండి. ఆబ్వియస్లీ ప్లస్ ప్లస్ ఉన్నప్పుడు మోర్ ఉంటుందా ఉండదా? సో దట్ దీస్ యాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. అర్థమవుతుందా చెప్తుంది? సో దీస్ కెన్ బి లింక్డ్ విత్ దిస్ వాట్? హైడ్రోజన్ బాండ్స్. సో ఈ మైనస్ ఈ ప్లస్ ఇది కలిసినప్పుడు there will be more domination of this minus. That is the reason why they forms more hydrogen. So that is the reason more hydrogen bonds. A more hydrogen bonds form avatam valla a layer thin ga unnappudu there will be more friction. Got it? This is the overall concept. So if you see here, in moist weather, coefficient of friction advantages the bowler. Friction increases when speed of, so this point see here, friction increases when speed of interaction between two surfaces is higher than the threshold value. In wet conditions, fast bowler use this feature to force the ball to grip more and launching at very high speed. Ultimately మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బాల్ని గట్టిగా గ్రిప్ చేసినప్పుడు ఆ లేయర్ థిన్ ఉన్నప్పుడు obviously you will get a more friction, then you can deliver the ball more accurately, right? This is also another situation and then చెప్పడానికి is the science behind it, right? So ultimately how the do affect this అనే దానికి చూడండి, there should be an optimal value. Optimum value అంటే ఏంటి? What is this optimum value means? One perfect value. ఏ కండిషన్లో ఉన్నా సరే, వాట్ ఎవర్ ద కండిషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ద సన్నీ కండిషన్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ద రైనీ కండిషన్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ సమ్ వింటర్ కండిషన్, every condition has some value, some unique value. That value is called what? Optimum value. You people need to know about that optimum value. ఎంత గ్రిప్ పట్టుకుంటే నీకు జారకుండా ఉంటుంది, దట్ యూ పీపుల్ నో అనేది చెప్తున్నాడు అంతే. అంటే you people have a misconception that, what is a misconception? During the due time, obviously the ball will slip away from your hand. But knowing all these things, by practicing these things, you can utilize this thing. This thing, what they have done, they have linked with a concept called DLS method. Do you know? Any idea? Duckworth-Lewis-Stern method. We will also tell about that one. Cricket class చెప్తున్నా అనుకుంటున్నారా? But this is very important. So when so see this point, when air temperature drops, sunlight causes less turbulence in the air above the pitch, giving bowlers more control. Dew and batters are overconfident, easily sixes కొట్టేయచ్చు అనుకుంటారు. But what they need to know is, what they need to get more aware of is, gloves లో కూడా there will be an sweat or moisture content will be formed, or else షూ వేసుకున్న సోల్లో కూడా ఉంటుంది, అది పర్టికులర్గా కొట్టే దానిలోనే ఉంటుంది కదా, కొన్ని జారిపోతే దెన్ ఆబ్వియస్లీ క్యాచ్, రైట్? సో దట్ యూ ఆల్సో యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. ఇవన్నీ జస్ట్ దే ఆర్ గివింగ్ సజెషన్స్. ఆ టైంలో కూడా యూ కెన్ యూటిలైజ్ ఇట్ అనే దానికి మిస్కన్సెప్షన్, బ్రేక్ దిస్ కన్సెప్షన్. గాట్ ఇట్? సో వేర్ ఇస్ దిస్ వన్? యా, ఎనీ ఐడియా? ఎనీబడి నో అబౌట్ దిస్ DLS మెథడ్? హౌ దిస్ DLS మెథడ్ will be done? What is this means? Duckworth-Lewis-Stern method. So it is what? Ratio of runs scored to
resources used. What are the resources here? Number of overs and wickets available, right? These are the resources. So I'll tell you some example which was given over here. Nothing much. In 25 overs, right? What are the overs? 25 overs, 150 score, 4 wickets lost by team A. So what are the, how many overs? 25 overs, 4 wickets. Next one is what? 150 score. Some rain has happened, some extra has happened, the match got delayed. Next, who are coming in the team B, they also need to play based on this, right? How they will decide the target? అంతే కదా మనకు కావాల్సింది. ఇప్పుడు 151 కొడితే గెలిచినట్ట అనేదే కదా క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ, అంతే కదా. ఆ రన్స్ ఎలా డిసైడ్ చే, హౌ దే విల్ అనలైజ్ ద రన్స్ ఈస్, it is mostly about 16.5 to 17% of the score. It is something ante enti ante, obviously this guy, right, these people, the team A who are scoring over here, right, if they know their match is up to 25 overs, they may score more than 150, right? Got it what I am saying? అర్థం కాకపోతే అడగండి. నేను టీమ్ ఏ ఉంది, నేను ఇఫ్ ఐ నో ఇట్ ఈస్ ఎ 25 ఓవర్స్ మ్యాచ్, ఆ టైంలో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ మోర్ స్కోర్ దాన్ 150, రైట్? అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు సెక్యూర్ మై 4 వికెట్స్, లెస్ దాన్ 4 వికెట్స్ కూడా అనుకుంటాను కదా, అనుకుంటాం కదా. సో దట్స్ ద బేసిస్ చేసుకొని వాట్ దే విల్ డూ ఈస్, సో కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ దేర్ వాల్యూ 16.5 డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ వన్. ఈ స్కోర్ అనలైజ్ చేస్తారనమాట. స్కోర్ అనలైజ్ చేసుకొని 16.5, 17 అలా మధ్యలో తీసుకొని పర్సంటేజ్ తీసుకొని, దెన్ దే విల్ గివ్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ 175 రన్స్, 176 రన్స్ ఫర్ విన్. ఇలాగ డిఎల్ఎస్ మెథడ్ డిటర్మైన్ చేస్తారు, రైట్? గాట్ ఇట్? But there are some drawbacks in these DLS methods, right? What are those? During the rain, obviously the evening time or something, the match get over damped, right? At damp అయినప్పుడు you need to score this 175 అయినప్పుడు everything is related to this dampness, right? If there is a more dampness ఉన్నప్పుడు, మోర్ వాటర్ ఫిల్మ్ ఉన్నప్పుడు బాల్ జారచ్చు, బ్యాట్కి ఏమన్నా అవ్వచ్చు, ఫీల్డింగ్ స్కిప్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ బ్యాటింగ్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు బ్యాట్ ద థింగ్స్, దే నీడ్ టు పుట్ మోర్ ఎఫర్ట్ టు విన్ దట్ మ్యాచ్. సో దిస్ ఇస్ ఎ ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ డిఎల్ఎస్ method. That's what going to everything about. It favors the teams maintained with a low run rate and more wickets in hand. Team B to score more in damp pitch. This is the overall concept of this DLS and this what you can say drawbacks of it. Understood? Misconceptions అర్థమైందా? Any doubts? So this is an important question. This may be a future question. Consider the following scenarios and identify the correct application of the coefficient of friction, right? First one, a car moving on a icy road. ఇలానే అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. అడిగితే ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటారు, దేర్ అప్లికేషన్స్ అడుగుతారు. యు సీ ద ప్రీవియస్ క్యూస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ అప్లికేషన్. ఏ కార్ మూవింగ్ ఆన్ అన్ icy road. Next one, functioning of escalators and the conveyor belt. Do you have conveyor belt idea? Huh? What are those? Airport and ఇంకా మాట్లాడుకోవాలంటే మెట్రో. If you go to the metro general, మనం వేస్తాం చూసావా, that what you can say
సెక్యూరిటీ చెక్లో వేస్తాం కదా. సో వన్ బెల్ట్ విల్ బి, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ కన్వేయర్ బెల్ట్. నెక్స్ట్ వన్ యాంటీ లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ కార్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఏ సైక్లిస్ట్ అప్లయింగ్ బ్రేక్స్ ఆన్ ఏ డ్రై రోడ్. సో ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వాట్? coefficient of friction. If you see a car moving on an icy road, so obviously if there is an icy road, he will try to control it, right, by using the brakes or acceleration. Ultimately he is trying to control what? Coefficient of friction, right? Got it? So it would be an right. Next one, functioning of escalators and conveyor belt. If you see, they keep on going like this, there will be a more friction between them, right? If you touch them, you will feel hot. Eppudina touch chesara, touch chesi chudandi conveyor belt ni, hot feel avutadi. What it means? Heat vastundante friction generate avutundi, tirigi, right? Got it? Next one is what? Anti-lock. Do you know any idea? ABS means anti-lock braking system. Generally in a disc brake, normal brake or disc brake, what it will do is, this is the brake pads, this is a disc. In normal condition it generally hold like this one, disc brake annappudu. But in the anti-lock braking system, there will be an okka second lo, there will be an milliseconds lo ila anipistadi, like it will hold like this one anamata. Ante entante okasari వదులుకుంటా. So that at that time bike అనేది ఒక్కసారిగా జారదు. Got it what I am saying? అర్థం కాకపోతే చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తా. అర్థమైంది కదా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్. సో దేర్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ వాట్? ఫ్రిక్షన్. నెక్స్ట్ వన్, ఏ సైక్లిస్ట్ అప్లయింగ్ బ్రేక్స్ ఆన్ ఏ డ్రై రోడ్. ఒక డ్రై రోడ్ ఉంది, ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ గతుకులు, సంథింగ్ దేర్ విల్ బి థింగ్, రైట్? హీ నీడ్ టు ట్రై టు కంట్రోల్ ఇట్, రైట్? అగైన్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. సో అల్టిమేట్లీ ద ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? 4 options. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. గాట్ ఇట్? ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడ ఎండ్ చేసాం? సో ఇలా చదవాలి అంటే యూ నీడ్ టు, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఇస్, కొంచెం ఆలోచించండి. వెన్ సంథింగ్ కమ్స్, వెన్ ఐ ఆల్సో డోంట్ నో, రైట్? ఇది కూడా న్యూస్లో నేనే ఐఎమ్ నాట్ కాపీ పేస్ట్ చేసింది ఏం కాదు కదా. న్యూస్లో ఉంచిన ఆర్టికల్ని మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. జస్ట్ థింక్, వచ్చిందని ఎలా మేనేజ్ చేయగలం ఏంటి అనేది.